Hello everyone, this is Rakesh Kaples again and I welcome you all in my today's class, and I hope that you all are fit and fine at your homes and you all are enjoying my videos. So dear, today we will discuss class 11's bills of exchange is the topic, and out of the which today we are going to discuss the dishonor of the bill. As you all know that in our previous videos we have gone through the honor of the bill. Means when on the due date the drawee make the payment to the ultimate holder of the bill. Either that bill was presented by the drawer, either that was presented by endorsee or by bank. Now we will discuss what may be there if on due date this bill is not being honored by the drawee. Means drawee does not make the payment, drawee refused to make the payment, drawee failed to make the payment, it is called dishonor of the bill. Normally what happens when holder of the bill present this bill to the drawee should make the payment. But if drawee refused to make the payment, or because of any unavoidable or avoidable circumstances, on due date the holder of the bill does not get the payment of this bill, it is called dishonor. Then the drawer or the holder of the bill having full right to take this matter to the court, and he having the right to file a case against drawee. But when the drawer will approach the court, और जब drawer कोर्ट में जाएगा तो जो drawee है वो कोर्ट के पास ये कह के बच जाएगा कि दिस बिल वाज नॉट प्रेजेंटेड. ड्रॉअर के पास, होल्डर के पास कोई प्रूफ नहीं होगा इस चीज का कि ये जो बिल है ये प्रेजेंट किया गया. सो दैट्स व्हाई नाउ व्हाट वी विल डू व्हेन दिस बिल विल बी presented by the holder of the bill to the drawee. In that case, if drawee refused to make the payment, then what happened? Suppose this bill was retained by the drawer up to due date, and on this due date, if the bill is not being made by the drawee, so in that case, he will approach to the notary officer. Then this notary officer will present this bill to the drawee. If just because of the fear of this notary officer drawee payment कर देगा तो well and good. If drawee will not make the payment, then this notary officer will mention the three things on this bill, that is date of the dishonor, cause of the dishonor and the fact of the dishonor. Then this bill will be termed as legally dishonor. अब जैसे ये तीन चीजें मेंशन करेगा ये बिल legally dishonor हो जाएगा. Now this bill can be shown in the court as evidence against drawee, right? And for that the notary officer will charge the nominal charges from the holder of the bill. That is called noting charges. The charges charged by the notary public or notary officer from the holder of the bill, in the majority of cases from the drawer, it is called noting charges, right? So now suppose if this bill was retained by the drawer up to due date और उसने प्रेजेंट किया और बिल डिसऑनर हो गया, मींस ड्यू डेट को ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए. Entry in that case B, like here I have assumed X is drawer, Y is drawee. So entry in that case will be Y debit to bills receivable. Being bill dishonor,
ये मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब ड्रॉर ने अपने इस बिल को अपने पास रखा ड्यू डेट तक और खुद प्रेजेंट किया, पैसे नहीं मिले। Y to BR. In case of drawing, he will make the entry bills payable account debit to draw to X. Entries in case of when this bill was presented by drawer. Second case हम अज्यूम करते हैं, सपोज ये बिल Z नाम के किसी एंडोर्सी ने प्रेजेंट किया था, Z को पैसे नहीं मिले, देन वो जो थर्ड पार्टी Z होगा, he will approach the drawer, वो ड्रॉर के पास आएगा and he will simply say कि I don't know कौन है ये ड्रॉइंग, मैं आपको जानता हूं, पैसे दीजिए। अब ड्रॉर को Z को अपनी पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे, देन उसके बाद वो बात करेगा ड्रॉइंग से। फिर उसके बाद जो लीगल केस वाला काम है वो X और Y के बीच में है। तो when this bill was presented by the Z endorsee, then what entry you will make? The entry will be Y debit to Z. Simply इसमें एक रूल चलता है, जिससे लेने हैं डेबिट, जिसको देने हैं क्रेडिट। ओके, बिकॉज यहाँ पर Z जो X है ड्रॉर, उसके पास बिल नहीं है, बिल किसके पास है? Z के पास। तो फ्रॉम whom you have to get debit, to whom you have to pay credit. Y से लेकर Z को देंगे। Now come in the case of drawing, he will all the time make the same entry. चाहे इस बिल को X ने ड्रॉ किया था, सॉरी प्रेजेंट किया था, Z ने प्रेजेंट किया, कोई और प्रेजेंट करे, he will make all the time same entry, bills payable account debit to draw. ये है सेकंड केस, being bill dishonor, being bill dishonor. थर्ड केस, सपोज ये जो बिल था ड्यू डेट पे से पहले बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया था, एंड दिस बिल वाज प्रेजेंटेड बाय बैंक इन फ्रंट ऑफ Y and Y refused to make the payment. Again, अब बैंक X के पास आएगा और X को अपनी पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे बैंक को, because bank will not bother about who is drawing. फिर when this will happen, the entry will be Y debit to bank, जिससे लेने हैं डेबिट, जिसको देने हैं क्रेडिट, right? Y to bank, and he will again make the same entry, bills payable account debit to X, being bill dishonor, being bill dishonor. ये वो केस where the bill was presented by drawer, Y to BR, being bill dishonor. This is the case where this bill was presented by Z, Y to Z. This is the case where the bill was presented by bank, Y to bank. One thing common in all these cases, that Y is debit. Y is debit in all these cases because in all these cases drawer ने तो ये पैसे Y से लेने, means drawer से लेने, but अगर उसके पास BR था तो to BR, अगर ये Z को देने हैं to Z, बैंक को to bank. This is dishonor of the bill in these three types of cases. When the bill is being retained by the drawer, bill is being endorsed by the drawer before due date, and it is being discounted by the drawer before due date. Now one more entry in all these cases, what may be that now the drawer have to pay the noting charges to the notary officer. इन सारे केसेस में अब बेटा ये सारी जितनी भी इसमें सेटलमेंट है अब X और Y के बीच में होगी. Now the settlement is only between X and Y. Now there is no Z, no bank. Why? Because बैंक को और Z को ड्रॉर ने अपनी पॉकेट से पैसे देके, अपनी पॉकेट से अमाउंट देके उनको सेटल कर दिया. Now they are settled. Now the fight is in between only drawer and drawer. Now drawer have to pay the noting charges, right? And when this drawer will make the noting charges, ये noting charges भी उसने उसी से लेने हैं ड्रॉइंग से,
बिकॉज ये जो बिल का डिसऑनर हो रहा है ये ड्रॉई की वजह से हो रहा है. सो व्हेन he will make the payment of noting charges, he will make the entry y debit to cash, y debit to cash, y से लेने और कैश इसकी पॉकेट से निकल गया. एंड व्हाट एंट्री दिस ड्रॉई विल मेक noting charges account डेबिट टू एक्स. इसने ये नोटिंग चार्जेस एक्स को दे दिए. नाउ नोटिंग चार्जेस इज बीइंग पेड बाय द ड्रॉर, अल्टीमेटली बोर्न बाय द ड्रॉइंग. नाउ व्हाट नेक्स्ट, आइदर एक्स जो ड्रॉर है वाई के ऊपर केस करेगा. वन मोर थिंग मे बी देयर कि अब वाई जो है एक्स को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज इस बिल को रिन्यू कीजिए, कि मेरे पे नया बिल लिख दीजिए एंड गिव मी सम मोर ग्रेस टाइम, 3 महीने का और टाइम दे दीजिए और 3 महीने के लिए कुछ इंटरेस्ट भी ऐड कर दीजिए एंड दैट विल कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द बिल. बट सीबीएसई हैज डिलीटेड दिस रिन्यूअल ऑफ द बिल फॉर 2020 and 21 academic year. So now it means you have to do all these things only up to the dishonor and payment of the noting charges. Renewal of the bill you need not to do for the 2020 and 2021 academic year. So this is all about the negativity, means when the drawee does not make the payment of this bill on due date, either to draw, either to bank, either to endorse. This is all about the day. Thank you very much.